Honorable LUTAMAGUZI lost an election and he came out to accuse General SALIM SALEH of using his tribesmen to steal election. In fact, he said this statement. Ojo omuntu nga awangudde 85% nojo teke ekiro sebo yabadde mu maka g'omusajja bamuyita Sengonzi Damuliro wawali ye under secretary wa Minister of Finance kubo bwedda be baddukanye ebintu byabwe najja nayita abakakiiko k'okulonda n'abagamba they can eliminate them or they declare all NRM candidates era bwe bazze ne mukyala Saida Bumba twagenza okulira nti no beerangiride naye twebuuza bana basajja mmwe mulimatira ddi basajja mmwe mulimatira ddi basajja mmwe Salimu Saleh nkubuuza mulimatira ddi gwe wagabyeyo obuwanguzi bwange ngoze Nakaseke n'olagira omukyala akulira akakiiko k'ebyokulonda gw'obadde wakaleeta gwe bayita Aida Tumusiime n'omukyala gwe bayita Luusi era naye waggwanga lyammwe muwala wa Tashobya eyaba ebwedda ajjuzaamu bino byonna bivulugu bino byonna naye kakati tusaba bannange bannayuganda tukole tutya abasajja bano nga tunyigirizibwa nga tuli mu suffocation buli kimu ekiri mu ggwanga bakitwala nze ekinnangise ne Nakaseke y'ettaka lyayo baagala kulitwala era temuva mulaba nti kakati tuli mu nankeno buli kaseera weeraliikirira bajja kujja bakutemule n'obululu nabo bwe bateekawo nabo ne bajja babutubbeko ogamba otya nti no wampanguddeko Semuto Town Council n'okomawo muno mbu wampanguddeko Nakaseke sub-county n'okomawo mbu wampanguddeko Kapeeka sub-county n'ebirala byonna obwedda bye bateekamu byonna bannange oba Mukama watwerabira tukusaba Mukama oba watwerabira tufukamire Mukama oba watwerabira tuddemu tukufukaamirire taata oba watwerabira ku basajja bano omusajja n'akafo kange nako ne kamuleeta emisinde nti LUTAMAGUZI teri kumuwa buwanguzi wano ate bonna bukiiko bw'okulonda bokka be balimu obukiiko bwabwe bonna bafaanagana bonna boogera ennimi zimu mu kakiiko tolina gy'oddukira otuuka wali omufere asoma ng'akugamba genda mu kooti naye ng'omufere byasoma natunuulidde omufere deputy. That is Honorable Sam Junganda. I'm starting to think that there are very many people who are on the ladder to be defeated. For example, in Nakaseke, where this government went to the bush, LUTAMAGUZI was like the voice from that region. And even the opposition wanted to use LUTAMAGUZI as a pillar to build opposition in the area. But also, the NRM regime had him on the ladder is the reason as to why the election were stolen. I remember Honorable Sam LUTAMAGUZI used to come out and say that there are some polling stations that were created in a factory owned by General Museveni's brother Salim Saleh. And the Electoral Commission never solved those issues. It is the fact. In fact, the Electoral Commission came out with a writing confirming that those polling stations must stay. So the purpose of this video, I've come to talk about the narrative of Honorable LUTAMAGUZI, what it means for our politics, and most importantly, the certain materials we can learn from the politics of our nation. But before I do this, I want you to know that if you're new to this channel, please subscribe. And if you're watching this video from a different platform, please head on to YouTube, type in Sula Mawagari. There's a lot of content of this nature. If your politics and economics is what you want, this will be definitely the right channel for you to subscribe to. First of all, Honorable Sam Junganda has been one of the most vocal members of Parliament outside the Parliament. In fact, coming from a base of the NRM purported maker from Nakaseke, Luwero Triangle, where General Museveni went to the bush. Even the first factories that were constructed by General Museveni's brother Salim Saleh were created in Luwero. So there is no way the state could allow Honorable Sam Junganda to continue in these areas, most especially when Uganda was overtaken by the opposition in the last election. So Honorable Sam Junganda came out and accused those in power, most especially Salim Saleh, that they did a tactful move. One, even the returning officers came from different people of the NRM, so that they can be used to rig out Honorable Sam Junganda and other opposition leaders in the district. In fact, LUTAMAGUZI said these statements. Ate abalina buli kimu kyonna mu ggwanga ne bajja ne bakubbako obuwanguzi tebo Salimu Saleh taata twala obuwanguzi bwo taata twala ne Namayanja
Deputy Secretary General Mowenale mwe mwaze ne mubbo obuwanguzi bwange mutwale taata muli bamaanyi nnyo naye nze ku bantu b'e Nakaseke saagala muntu n'omu avaayo agambe nti ab'e Nakaseke tebampadde kalu bwino yenna mulina ayagala okumuwa bwino yenna mulina nawangudde ebitundu 85 ku 100 si kusuubira busuubizi naye bwino yenna mulina byala fomu zizonna nzirina noono omufere w'akakiiko k'ebyokulonda bye yalangiridde nabyo byonna mbirina ate nga takyasobola kubizaayo kubanga yabadde abisitampinzeeko ng'ataddeko n'amannya ge tumanyi nti eno yonna ebitundu babyetaaga era lwe lutale era tusaba bannansi munsabire bano abasajja baagala kuntemula bwe batatuwa butwa bakusuubiriza kukuba masasi buli kimu kyonna ekiri eno ettaka eriri eno balyezinzeeko baagala kulitwala naye sebo n'akafo k'obubaka bwa paalamenti ne kabasuza nga batunula ne tulwana ne tufuna obuwanguzi bwaffe buli kaseera ne tubanga tuli mu mannyo ga mpisi batwetoolodde eno yonna bajja batwala ettaka ly'abantu batwetoolodde obukulembeze bona mu kakiiko k'ebyokulonda bokka b'osangayo mu kakiiko bw'otasanga tasobya osanga aheebwa bw'otasanga aheebwa osanga bya mukama bw'otasanga bya mukama osanga kuniihira bw'otasanga kuniihira ogenda okudda eno ng'osanga tumusiime kakati fe be muzinga kene waffe fe tukole ki tuli ku kisenge tusaba bannange Katonda atuddiremu kubanga tetukyalina ssuubi mu nsi yaffe ebintu byonna tubikuŋŋaanyiza tubibawadde tumanyi nti muli babuyinza mulina emmundu mulina ababayambako mu kukwata abantu mulina ababayambako okukola kyonna naye sebo SALIM SALEH taata akafotwala taata akafotwala fe twakuŋŋaanyiza ebintu naye taata tonzita taata akafooko twala ak'obubaka bwa paalamenti bagamba nti tebitaalinga ebiri ku poto yaabwe ne be babawadde okujjuzaamu era ne bwaba w'amawulire n'agendayo n'abasaba bye bajjuzaamu we babijje kubanga kati ntegedde n'okutegeera nti no bye bajjuzaamu ne byala foomu ezimu tebazirina nga bazibuuza kati tulina omuluka mulambo ogw'ekigegge omuli polling station y'ekigegge emuli mulungi omu ne Buggala Joshua Zaake Buggala begenze begabira 5 ku polling station nenga zonna nze naziwangudde muga Katonda kati we bababuuziza gundi zaawo byala forms nga zonna bazibbyeko ku baana ne baswala naye wano bye bajjuzaamu mu gundi zaabwe abantu abakedde ku macha kuba mulungi omu nawanguddewo n'obulu 169 era n'abawo ne bangamba wano wanguddewo kyokka ne bagenda ne babikyusa so twagala kusaba okulonda kugira kuyimirizibwa kubanga tetukyalina nsonga lwaki tulonda okulonda kugira kuyimirizibwa mu Uganda kubasajja bano these fraudsters nga justice byamukama iwe fraudster iwe fraudster according to arrangement twajja mu kakiiko k'ebyokulonda kumbe ng'osiba wa SALIM SALEH muteekateeka kuzaayo polling station makolero laba ate bwaddira muwala wa Tashobya gwe bayita aheebwa gwe baleese n'akola bino byonna Nakaseke returning officer yaliwo mukyala kuniihira ndowooza owulya kuniihira n'agamba bino sijja kubikola kati ne baleeta omukyala tumusiime Fiona bino byonna ne babikola okulaba nga babituukiriza so twagala kusaba bannayuganda tugira twesonyiwa okulonda nze Museveni nga waali oba gavumenti ye NRM nga weeri ekyateekateeka okulonda sijja kuddamu kwesimbawo newe wali bakifonga kyero si newe kiriba kyewaffe mu lujja sisobola kukyetwalabye omusajja n'abeeri n'awa directive nti balangirire bano nabo bonna bali mu kutya omukulu. That is LUTAMAGUZI. First of all, this election was sham. Normally in history, rigging elections was on the presidential level. But this time around, there are some people, I think the state sat down and went like, we must push out these people outside parliament. And they were successful. There are very few people who passed through this sieve. Because not once, not twice, LUTAMAGUZI came out to tell the Electoral Commission that there are some ghost polling stations. Electoral Commission never rectified that issue. In fact, even some people made an alarm. Many of the polling agents, 70% of them came from one region. It also shows you how things were planned.
so that if they wanted to change their reforms, it was going to be easy. It is the truth. You go in other regions, even if the north, very many people came from the same region. I'm not trying to be tribalistic, but those questions are supposed to be asked. Because Uganda is for all of us. The public service must distribute work equally, proportionally. You want to show me that the only people who pass through must come from the same region? Those answers are supposed to be asked. For the returning officers, 70% of them to speak in the same language. And then we have these sham elections. We must interrogate these issues. But that's what happened to Lusam Uganda. Of course, that's my opinion. I mean, yours truly, Mr. Makinde, Kabir Suleiman Mwagoli. If you're new to this channel, please subscribe, like, and comment so that I can be motivated to do more of such videos. I'll see you on another one. Peace.